Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Jambakam yajamahe, Sugandhim pushtivardhanam, Urvarukamiva bandhanan, Mrityurmukshiyamamrutat. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Ma Mritangamaya. Om Shanti Shanti. Good morning. What are your classes going on? Are you happy? Do you get the joy of learning? The process itself must give us some joy, not the outcome. Most of the time, we struggle for concentration. We find it difficult to do a work because we are doing the work as if we are under some compulsion. That creates stress in the mind. If you don't enjoy the process, so it's very important that whatever you do, you enjoy that thoroughly. That will happen only when you do the work for the sake of work, duty for the sake of duty. What I mean by this, most of the times when we read books for the sake of a job, to pass or clear an examination. But you should never read it like that. When you read a book, you're reading it for the sake of knowledge. Enjoy the process. Enjoy the acquisition of knowledge. Right? Then it will not, turn into a burdensome exercise. మనం చేసేటప్పుడు ఆ పనిని కనుక ఆస్వాదిస్తే, ఆనందిస్తే, ఎంతసేపు చేసినా మనకి అలసట, అలుపు ఉండదు, ఒత్తిడి రాదు. మనం కనుక అది ఆస్వాదించట్లేదు అనుకోండి, ఆనందించట్లేదు అనుకోండి, ఇట్ క్రియేట్స్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద మైండ్. And that disturbs the concentration. You have to force the mind on the work.
all the time. There's a struggle, friction, right? Friction generates unnecessary heat in the mind, right? So ఆ ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఉండాలంటే you must enjoy the process. Vivekananda says, perfect the means, the end will take care of itself. Anything, even small work also, it doesn't matter. Yesterday I was talking with one of my pre-monastic friend. We both studied together in school. He's into seed business now. But whatever he does with such passion. Agriculture with ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే all the time, day and night, he thinks about only that. He's collecting germplasm from all across the country. He had gone to Northeast, he had gone to Chhattisgarh, Jharkhand, different states. Wherever you find some new species, new variety, which is not there in the market. You know, many indigenous, this tribal people, they have this seed germplasm now. Whatever that we get in cities and towns is all hybrid. पूरा मिक्स हो गया. So the pure germplasm, original germplasm is the genes, original varieties, or rice or wheat or vegetables are not available now. Whatever the seeds that the farmers purchase from seed companies, they are hybrid, like they genetically modified. So they all actually have done, they have collected indigenous varieties, they have collected from the original germplasm only. But now original germplasm has become practically, it's not there. What is desi tomato, what is desi brinjal, we don't get to see. దొరకదు కూడా ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో దేశీ వాళ్ళు అంటాం, అంత హైబ్రిడ్ ఏది కూడా కదా. సో హీ వాంట్స్ టు ప్రిజర్వ్ దట్ జర్మ్ ప్లాజం. యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ టెంపరేచర్. So he is going all across the country because you don't get it here. Remote places, the northeast, where the tribal people who have not come to the mainstream, who have not had much interaction with the towns and cities, remote places, where they are cultivating still their own crops, their own vegetables, their own fruits. They have the germplasm. Collects it from them. All the seed companies, they do basically that. And then they make new varieties. They hybridize and they create new varieties. But he says that I'm thoroughly enjoying the work that I do, whether money comes or not. But of course, he's able to make money because he enjoys what he does. Basically, an engineer, but out of passion, because from an agricultural family, out of passion, actually has come to agriculture. Now, something about language. Today, I've seen the news that in Madhya Pradesh, they have released medical textbooks in Hindi. You might have seen the paper. Our Honorable Home Minister released the books. They want to teach the medical education and soon engineering also in Hindi only. So, do we really need English? Do we really need English? Can't we have these professional courses also in our mother tongues? From next year onwards, they want to conduct this JEE and NEET in 10 regional languages apart from Hindi. So it's very difficult to say because this today is a global economy, an integrated economy. The world has become one village. You have definitely some added advantage if you learn English because you can be employed by any company in the world. The world has needed, actually, world needs for the first time, lingua franca, a language to connect the entire globe, entire humanity. ఇంతకుముందు అవసరం లేకుండా ఉండే. ఇంతకుముందు ఏ ఎకానమీ ఈజ్ అ సెపరేట్ ఎకానమీ. Which today the whole world, business world economy has got integrated. World economy today we are talking about, not individual countries' economy, because you do a lot of business with other countries. So in the process to connect, to communicate with all other economies, to all other races and populations, for the first time, like never before, because there was so much of export, import, so much of business, so much of communication, so much of software export and import is happening. So we needed a link language for the world, and English has become by default a link language because I think it is spoken in 35 countries. Of course, because Britishers ruled us for 250 years and they have left their language here, we preserved it. That turned out to be an advantage for us also because we are able to do so well in software because of English language advantage, right? Otherwise, మనకు అక్కడ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చేది కాదు. చైనా మిగతా కంట్రీస్తో పోలిస్తే అక్కడ కూడా ఉన్నారు మ్యాన్ పవర్, బట్ వీ గాట్ ది కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ బికాస్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. So definitely, seeking an additional language, like English is important, but it should not be at the expense of your mother tongue. That's why government actually in new education policy also, the focus is on mother tongue. They want to teach up to at least 5th class, right? The medium of instruction should be in mother tongue only. It becomes easy for us to express our ideas in our mother tongue. But I don't know how long our mothers will be speaking this mother tongue. Okay, next generation నుంచి దాన్ని మదర్ టంగ్ అనలేం. మాతృభాష, మదర్ మాట్లాడే భాష ఇంగ్లీష్ అయింది కాబట్టి దాన్ని మాతృభాష అనలేం మనం. ఏమంటాం అప్పుడు?
పేరు పెట్టాలి మీరు ఇప్పుడుగా. It can't be mother tongue anymore. Mother herself is speaking English, right? Children will only get their mother's tongue, though you have to use a new word for that, definitely. No, then it's not మాతృభాష, మన భాష. మాతృభాష అనలేం తర్వాత నుంచి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ నుంచి. మదర్ ఆల్సో స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్, మాతృభాష మీన్స్ ఇంగ్లీష్ హోజాయ్. సో యూ హ్యావ్ టు సే యాక్చువల్లీ మన భాష. మన భాషను మనం పరిరక్షించుకోవాలి, మాతృభాషను పరిరక్షించుకోవాలి అనలేం, ఐ థింక్, బికాజ్ యూ ఆర్ సీకింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దిస్ జనరేషన్ పీపుల్ ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓన్లీ. దే డోంట్ ఈవెన్ నో తెలుగు స్క్రిప్ట్. ఓకే, తెలుగు స్క్రిప్టే రాకపోతే తెలుగు ఎట్లా చదువుతారు? ఇంకా పిల్లలకి రాదు ఆటోమేటిక్గా. మదర్కే స్క్రిప్ట్ రానప్పుడు పిల్లలకి ఎట్లా వస్తుంది? మదర్ ఫాదర్కి స్క్రిప్ట్ రానప్పుడు, వాళ్ళకే లిపి రానప్పుడు, ఇంకా బిడ్డలకి ఏమొస్తే వాళ్ళు తెలుగులో ఏం చదవలేరు. దే విల్ బి హ్యాండిక్యాప్డ్. So I think we won't be able to call it Matrubhasha anymore. We may have to call it Manabhasha. Manabhasha. So that we should not give up, because Indian languages are very rich in spiritual wisdom. And of course, there are various reasons. I will talk more about that in my next prayer meeting. ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది, మనం బేసికల్గా మన సివిలైజేషన్ అర్థం చేసుకోలేదు యాక్చువల్లీ. సో as Swamiji would say again and again, the West is trying to prove how much they can accumulate, but we have been trying to prove in our culture with how little a man or individual can live. సో మనం ఆ మినిమంతో బతకడం అలవాటు చేసుకుంటే ఇంత కాంపిటీషను, ఇంత కరప్షన్, ఇంత పోటీ, ఇంత గ్రీడ్, లోభము ఇవన్నీ ఉండేవి కావు. ఎవ్రీబడి వుడ్ బి లివింగ్ ఏ సింపుల్ బట్ వెరీ రిచ్ లైఫ్. సింపుల్ లైఫ్ బట్ వెరీ రిచ్ ఇన్వర్డ్లీ. Intellectually you are rich, spiritually you are rich, you are full of happiness, full of joy, full of peace. ఆ లైఫ్ మనకి ట్రెడిషనల్గా ఉండేది, దాన్ని వదిలేసుకున్నాం మధ్యలో వాళ్ళని అనుకరిస్తూ. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మనకి ఎక్కువ మనీ అవసరమైంది. సో అందరం టౌన్స్కి మైగ్రేట్ అయ్యి ఇప్పుడు దానికోసం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని పెద్ద ఉద్యోగం కోసం ఆల్ దిస్ స్ట్రగుల్ మొదలైంది. లైఫ్ హెస్ బికమ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్. సో విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దట్. థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.